farten sin bagfra. Er sat, og her kommer Rumminger op til Nevens, og han bruger ham som punkt. Ja, han kan ikke Nevens. Rumminger er umodståeligt angreb. Det er en utrolig forcering, han laver her, Tony Rumminger. Løbets måske største favorit, i hvert fald sammen med Fondriest, har sat afgørende ind. Og her Fondriest, og her Rolf Sørensen. Rolf Sørensen har kørt for Fondriest, og han får... What a season he's having so far. He said all along his big win is coming. He can feel it in his legs. Well, they're in his legs now, and his big win could be just over the top of this hill. He finished second in the Tour of the Mediterranean, second in Tirreno Adriatico, third in the Criterium International, where he won the time trial stage. Small win in the Tour of the Apennines, third in the Sicilian Week, and now is he going to be first in Liège-Bastogne-Liège for him? 23 seconds already. The gap, I think, already too much for these riders, and still sadly dangling off the back. La montée de Hans, et vous voyez que Laurent Jalabert, avec son style particulier, relance l'allure, mais Michele Bartoli est très très fort. Vous voyez, il reste assis tranquillement sur sa selle. Dans le dernier kilomètre, le vainqueur du Ronde van Vlaanderen la saison précédente va accélérer. Laurent Jalabert est dans l'incapacité de rester dans la roue du Toscan. Michele Bartoli va donc inscrire un deuxième monument à son palmarès. Un coureur flandrien qui gagne les Ardennes, c'est quand même un profil particulier. Et ben Michele Bartoli l'emporte donc sur cette édition 1997. Laurent Jalabert finit. Michael Bogert coming back up to the group containing Rodolfo Masi and Laurent Jalabert, but none of that's going to bother this man. Wearing number 1 as the winner last year, he certainly came out and rode this race perfectly. He waited until he pulled back a certain amount of that breakaway advantage of Evgeny Berzin from 3 minutes down to about 54 seconds, and then he attacked on the Côte de Sartillemont, where I don't think anybody would have expected it, because I think most of the strategy of... Zelfoverschatting, en dat doet hij. Kijk nog eens goed om. Voilà, zegt hij. Het is in orde. En we hebben opnieuw een Belgische winnaar in Luik, Bastenaken-Luik. Na Dirk de Wolf in 92. Deze Frank van den Broeke. De grootmeester heeft het waargemaakt vandaag. Five riders are getting nervous now. They're looking back because there is a very large group coming up to the finish of Liège-Bastogne-Liège, and it can't be very much more than 15 or 20 seconds. Casagrande now is getting nervous. You see the man at the back though, that is Bogert. He is not nervous at all. He's trying to keep himself calm. As we look down the road, they're safe, but there are two riders just coming across. And one of those is certainly Raimondus Rumzas from Lithuania. As the attack again comes from Casagrande. You've got to take your hat off to this man. He's hit them 3-4 times. He knows he's got to get away, and he's so annoyed now. Every time he attacks, they mark him. I don't really know what he expects them to do, but again, he's launched an attack, and Oscar Kamazin is watching him, and this could be a great result for Kamazin, you know, because he is a man too who is overdue a big win, but now they force Casagrande, the favourite of the group, to make the run first. Now Kamazin, a good sprinter. Echeverria should finish this off. He hasn't got it. Kamazin is coming clear for the victory, and Rebellin is pipping. Rebellin has also pipped. On s'est réunis pour organiser la chasse, mais les deux coureurs de la Mapei vont s'entendre parfaitement dans la montée vers Ans et vont donc se disputer au sprint, peut-être, la victoire sur cette doyenne. Derrière, l'écart s'accentue. Et finalement, Bettini, on sait que c'est un petit peu arrangé, a remporté cette victoire devant son compatriote et inscrit donc une deuxième fois au palmarès la doyenne. Etape skulle afgøres på en bakketop i belgiske Liège. En mindre gruppe med CSC Tiskelis Tyler Hamilton trækker fra 5 km før mål, og med feltet lige hælende bliver det afgjort i en massespurt. Mapei Stefano Garzelli er hurtigst, og Tyler Hamilton kommer ind på en fornem 5. plads. Garzelli overtager dermed førertrøjen fra Mario Cipollini. Fight race on the calendar, Liège-Bastogne-Liège.
just what is Tyler thinking here now? He's desperate. He can't go any quicker. But I do think in his favour, the two chasers are at 110%. They've got no more effort left in those legs. Tyler has the feeling now of the inspiration of winning the greatest classic, the oldest classic, Bastogne-Liège. I think Bogart would have gone now if he had the legs, Paul. He cannot move around. He really is suffering. I think everybody's on the complete rivet right now. Hamilton looking over his shoulder. I think he's still got a lot under the bonnet of his motor there because he's still managing to dig deep. He knows that in a short moment he's going to take it. That's fine. That's a long way back to the two chasers. All he's got to do right now is take the left-hand turn. Well, he's had some terrific stage racing results, but this, without doubt, his finest ever finish. He becomes the first American cyclist to win this race, and he's done it on a day when he's taken on America's finest in Lance Armstrong. Tyler Hamilton. Dans la montée vers Anse, certes c'est pas une ascension difficile, assez roulante en ligne droite, et pourtant Alexandre Vinokourov va essayer d'être entreprenant en attaquant à 2 reprises. Malheureusement pour le leader kazakh de la T-Mobile, qui avait déjà été offensif lors de l'Amstel Gold Race, et Vinokourov n'arrive pas à se défaire de Bogert et de Rebellin, et même Vinokourov va être distancé dans les derniers mètres de la montée de Anse. Ils sont donc plus que 2 dans les 200 derniers mètres pour se disputer la victoire sur cette 90e doyenne. Et finalement, après avoir remporté la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race, c'est le triplé ardennais pour David Rebellin devant Michael Bogert. Alexandre Vinokourov finit 3e, 4e Samuel. And I think Bob's right. Bettini's just happy to be there today. He'll still get third, Bettini. We saw Vinokourov lose a stage in Paris-Nice earlier this year doing just this thing, looking around at the other rider in his breakaway with him. So he might have left it a little bit too late in that particular stage of Paris-Nice, but I think he's got it all right today. Vinokourov tacked onto the wheel, looking at Jens Voigt, waiting for him to make the move, and then he'll try with everything he has to get to the finish line first. Well, if Faces win, I guess it's going to be Vinokourov because he's not trying to fool anybody. Jens Voigt's displaying all of the pain on his face. Now they go. They've ridden this final kilometre as two gentlemen side by side. Winner takes all. Watch out for Voigt. And no, Vinokourov has got a length on him. Alexander Vinokourov, who was on the podium in 3rd last year, now becomes the first rider from Kazakhstan to win it. L'année dernière, 8e en 2003. Sienkiewicz qui fait le travail à la flamme rouge. Le charismatique Diluca, qui a peut-être la chance de sa vie de gagner la Liège, comme on dit ici. Mais il va falloir renverser véritablement Schleck. Diluca qui a gagné la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race. Ne l'oublions pas, qui a gagné des étapes à la Vuelta, au Giro. La Bala Verde, comme on disait, lorsqu'il était avec le maillot vert de la Kelme. Oh là, c'est parti à tous les niveaux. Schleck, c'est peut-être l'oreillette, ça. Diluca a entendu que Valverde s'en va. Et c'est pour ça qu'il attaque comme cela. Schleck n'a plus les jambes maintenant pour y aller. Est-ce que Diluca peut résister? C'est homme contre homme. Diluca, Valverde, mais il peut tourner avec quelques mètres d'avance. Valverde se retourne. Et Diluca doit maintenant tenir pendant 250 mètres. Il va tenir, Diluca. Il va aller au bout. Valverde qui a tout essayé. Le 3e de la Flèche Wallonne va gagner. Le 2e de la Flèche est 2e. Oh là là, c'est le Poulidor. Valverde de la Wallonie. 2007, Diluca. La Liège est pour lui. Et 2e Valverde. Et 3e Schleck, admirable sur le podium. 4e place pour Bettini. 5e Rebellin. 6e Bogert. 7 Cunego. 8 Kessler. 9, 10, 11, 12. He's managed to get himself boxed in. He needs to get out behind that wheel of Valverde and start weaving a little bit, making him wonder where he's going to go. Still in the wrong position, Sean, here. Yes, well, certainly is. He has to, get directly behind Valverde, and it makes it a bit more difficult for Valverde to keep the eye on him. Where, as I say, he can see him here perfectly. And if I was in Schleck's position, I would just leave a little bit of gap and then have a go. He's moving out to come around this right-hand bend. Now, this is the point, surely, when he must launch an attack somewhere. At just that point when there's a slight change, and Valverde's gone for the first time we've seen somebody go. He's gone from the front a long way out. He knows Schleck could do this. Schleck's on the wheel of David Rebellin. He's not going to have the speed to go round, and Rebellin doesn't look like he's going to go for it either. Alejandro Valverde takes it. Un monument à 23 ans, vous vous rendez compte quand même à cet âge-là. On attendait quand même plus
dans sa carrière. On entendait plusieurs victoires sur un grand tour, plusieurs victoires sur des monuments. On pense notamment à pourquoi pas des courses italiennes comme le Tour de Lombardie. Et Andy Schleck va donc s'imposer devant Joaquim Rodriguez, 3e place pour Davide Rebellin. Lors du sprint du peloton, il va devancer Philippe Gilbert et encore Sergei Ivan Valverde qui a déjà remporté 2 fois la doyenne en 2006 et 2008. Gilbert, lui, a réussi à prendre quelques secondes d'avance au sommet de la côte de Saint-Nicolas sur le duo Valverde-Evans, tandis que devant, on passe sous la flamme rouge. Donc, malheureusement pour Philippe Gilbert, la victoire va se jouer entre Kolobnev et Vinokourov. Les deux coureurs vont encore parfaitement s'entendre parce que Gilbert, lui, malheureusement, il paye ses efforts de la côte de Saint-Nicolas et va être repris dans cette montée vers Anse par le duo Cadel Evans et Alejandro Valverde. Derrière, vous voyez qu'il y a le groupe avec Andy Schleck, Horner, Anton, Franz Schleck, Contador ou encore Veuclair. Et sur le haut de la montée vers Anse, l'accélération décisive d'Alexandre Vinokourov qui a déjà remporté 5 ans auparavant Liège-Bastogne-Liège et donc remporte cette édition 2010 devant Colombie. Leopard Trek, the brand new team they represent. It's their team, by the way, the two boys from Luxembourg. They will want a win and close the classic season on a high note. That's for sure. Не судьба была ему ехать. И после этого уже, естественно, он истратился слишком серьезно для того, чтобы обладать хоть каким-нибудь финишным рывком и бороться за призовые места. И вот уже на самой последней горе, которая по большому счету даже как гора-то не отмечена на карте гонки, но после 260 километров она ой как чувствуется в ногах. Côte становится решающим со знаком минус для Винченцо Нибали. И как грамотно. Out of the pack inside of 1 kilometre to go. This was a great move by the man from Spain looking to try and get himself a victory. First of all, he was chased by Michele Scarponi, who could do nothing at all to catch him. And then it was the young Irishman, 26 years of age, Dan Martin, came up to the wheel of the Spaniard and not at all concerned by reputations, jumped him with about 500 metres to go. Slowly but surely, as he made his way into the final corner, Dan Martin opened up the gap, trying to write his name into the history books of being one of the great champions to dominate this great race, 261 kilometres from Liège into the Ardennes and back up to Liège. He crossed the line in first place, emulating the other great Irishman, who was the last Irishman to win this race, Sean Kelly, back in 1989. Rodriguez had to settle for second place, and it was another Spaniard came up to the line to outsprint everybody else to take third, Alejandro Valverde. Nous sommes dans la montée vers Anse maintenant, avec donc le duo Pozzovivo Caruso, et derrière, on travaille notamment avec les équipiers de Simon Gerrans. On voit notamment Dan Martin maintenant, nous sommes dans la montée sur Anse, et donc Dan Martin a décidé d'attaquer. Vous voyez que derrière, Kruziger et Gilbert n'arrivent pas à revenir sur les Landais, et malheureusement pour Caruso, il est repris par Dan Martin, mais Dan Martin chute dans le dernier virage. Caruso a quelques mètres d'avance, il est repris par Simon Gerrans, Valverde et Katowski. On va se jouer au sprint dans les 100 derniers mètres, cette victoire sur cette 100e. Tout le monde regarde Valverde ramener le peloton après un dernier virage à gauche après la côte de Anse. Alejandro Valverde lance le sprint, il est une nouvelle fois le plus fort. C'est encore Julien Alaphilippe de l'équipe Ethics Quick-Step qui prend la 2e place. Comme lors de la Flèche Wallonne, Joaquim Rodriguez, lui, termine 3e. Sous la flamme rouge, va leur voir 2 TGV surgir sous ses yeux. Dan Martin d'abord, puis Alejandro Valverde, impressionnant de facilité dans la côte finale vers Anse. Intouchable au sprint face à l'Irlandais, le Murcian démontre qu'à 2 jours de fêter ses 37 ans, il est au meilleur de sa forme.